Yeah. Hi guys, good morning. Let me share my screen. Yeah. Okay. Yesterday we have created one sample report, right? I hope like you guys are also try to create. Create చేశారనేసి అనుకుంటున్నా. Okay. ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇంకా ఎవరైనా క్రియేట్ చేయకపోతే క్రియేట్ చేయండి. ఓకే. క్రియేట్ చేస్తే మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, వెరీ సింపుల్ అనమాట. ఓకే, సింపుల్ గా మనం చూసాం ఎంత సింపుల్ గా మనం క్రియేట్ చేసాము. ఇన్ ది సేమ్ వే ప్లీజ్ ట్రై టు క్రియేట్ some reports. Okay, and we have discussed a lot of options yesterday. Okay, now we will discuss some of the pending options. Okay. Okay, in home option, like we have discussed, insert, modeling, view, help. Okay, these options we have discussed. Now, okay, my requirement is, okay, like a kind of scenario based. Okay, in interview also they'll ask you. Okay, see, we have created one slicer here. Okay, see, if I select here, okay, if I select east region, you can observe in all these four visuals. Okay, in this space we have four visuals. Okay, let me adjust it. Yeah, in this space we have four visuals. If I select east region here, in all these four visual, I'm seeing only east region. You can observe here, east region, east region. Here also only east region. Here also only east region. Okay, but my requirement is, if I select east region or something like whatever I select, but that filter should not affect for this first visual. Okay, నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, నేను ఏదైనా ఒక ఫిల్టర్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ ఫిల్టర్ అనేది ఒక విజువల్ కి, ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ విజువల్ కి ఎఫెక్ట్ కాకూడదు. రిమైనింగ్ ఆల్ ది విజువల్స్ కి ఎఫెక్ట్ కావాలి. దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, హౌ we can do that? For that, okay, our requirement is should not affect the any filters for this visual. Okay, select that visual. Once you select that, you can see the format in the top. Okay, format option, go to that format. In this format we have option called edit interactions. Edit interactions. Okay, click on that. Once you click on that edit interaction, okay, the corresponding this one only, right? One second. Yeah, see, once you click on that edit interactions, okay, you can see this, right? None. Okay, click on that none. Okay, that rounded box is there, right? Click on that. Okay, if you select none, okay, the slices will not affect for this particular visual. Okay, now we'll see in the practical. Okay, click outside. So now I'll select east region here. Okay, sorry, it's not like, oh, okay, it's not okay. We have selected here. Okay, for this, okay, in the top you can see here we have it. Okay, because of the text box we are not seeing clearly. Okay, we have to select this one. Okay, let me select this first. I'll select on east. Let me decrease the size. Yeah, in the top only we have it. Okay, go to the format.
Go to the format, edit interactions. Let me unselect this, and for this visual, like in the top we'll get it, right? Okay, for that there we have to put it like that. Okay, let me where is this? Why it's not coming? Let me okay, we'll do one thing. Okay, we'll select this one. Okay, okay, I'll select this, and okay, for this visual we are seeing, right? Okay, in the top you can see. Okay, let me select this one. Okay, now we can see here. Okay, let me decrease size. Okay, yeah. Okay, see, if I select other visual, now we can see clearly. Okay, if I select this visual only, these filters will come like this. Okay, filters, focus mode. Okay, that options and all coming. Okay, if that options and all, if we see that options, okay, this details we are not seeing. Okay, so our requirement is, if I select east region or anything, okay, that filter should not affect for this visual. So for this visual, on top of it you can see this none option. Okay, select that none. See, we have selected now. Okay, now we'll apply the filter. Okay, I'll select east. Okay, still it's coming. Okay, it's not supposed to come. Okay, let me check what is the issue. Usually it will not happen like that. Okay, let me yeah, here we have like a lot of visuals. Okay, it's we are getting some confusion. Okay, let me go to, okay, let me go to the page 2 or something. Yeah, okay, we'll try it here. Okay, now I'll delete these. We'll take some slicer here. Slicer will take region. Yeah, go to the format. Okay, select edit interactions. Select none. Now let me select the central. See, now we can see here clearly. Okay, see, if I select the central region also, here also it's showing central. In this visual also showing central only. Here also only that particular central records only is showing. But in this visual you can observe it. Okay, west, east, central, all the regions we have it. Okay, simple anamata. Okay, మనం ఎడిట్ ఇంటరాక్షన్స్ అని క్లిక్ చేయగానే మనకి ఆ యొక్క విజువల్ టాప్ లో మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది రౌండెడ్ థింగ్. ఓకే, దానిపైన క్లిక్ చేస్తే మనకి నన్ అని ఉంటుంది. సో ఎనీ ఫిల్టర్, ఎనీ స్లైజర్ అనేది దానికి వర్క్ కాదనమాట. సో ఈ విధంగా ఒక పర్టికులర్ విజువల్ కి మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి స్లైజర్స్ వర్క్ కాకూడదు అన్నప్పుడు we can use this edit interactions. Okay, this is very important.
but in the real time we'll use it less only, but in interview purpose, like they'll be asking like so many times, okay, they'll ask in, I mean, in most of the interviews, okay, they'll ask you in the same scenario. Okay, how they'll ask you means, in one page I have some of the visuals, like 4 or 5 visuals I have it, but if I select some slicer, if I select some filter, that filter should not affect for one visual. How can we do that? Okay, in this way, okay, they'll ask you. Okay, okay, please keep it in mind. Okay, edit interactions. Okay, next, we have like bring forward and send backward. Okay, we have these 2 options. Okay, we'll see how we can use that in the format. Let me take one. Okay, let me take another page and go to the insert. I'll insert some saved shapes here. Okay. Okay. And I'll take some rounded one. Let me increase the size. For example, one, 1 second, guys. Yeah. Okay. You can observe it now. Okay. ఇక్కడ వచ్చేసి మనము ఒక 2 like text boxes, like shapes అనేటివి తీసుకున్నాం. ఓకే, లైక్ ఇంతకుముందు టెక్స్ట్ బాక్స్ ఎలా తీసుకున్నాం, ఇవి కూడా షేప్స్ అన్నమాట. దీంట్లో కూడా మనం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ టైప్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బాక్సెస్. ఇక్కడ ఫస్ట్ పేజ్ లో మనం ఒక రిపోర్ట్ నేమ్ ఇవ్వడానికి ఎలా తీసుకున్నామో అలాగా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ షేప్స్ అన్నమాట ఇవి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాంటి 2 షేప్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది చూడండి, టాప్ లో ఏది ఉంది, రౌండెడ్ వన్ టాప్ లో కనపడుతుంది మనకి. ఓకే, లైక్ రెక్టాంగులర్ వన్ వచ్చేసి మనకి బ్యాక్ లో ఉంది. సో if I send this back, okay, rounded one, if I send this back to ఈ rounded rectangular box, like a rectangular box ఉంది కదా, ఈ బాక్స్ కి వెనకాల పంపించాలన్నప్పుడు we can use that options. Okay, go to the format. See, my requirement is ఈ rounded ఉంది కదా, rounded one, దీన్ని నేను బ్యాక్ సెండ్ చేయాలి. ఓకే, now if I use this send back option, okay, send back and click outside. Okay, see, ఆ రౌండెడ్ అనేది బ్యాక్ వెళ్ళింది. ఇప్పుడు రెక్టాంగులర్ వన్ అనేది వచ్చేసి ఫ్రంట్ కి వచ్చింది. సో ఈ విధంగా ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ బాక్సెస్ కానీ ఇలాంటి షేప్స్ ఇన్సర్ట్ చేసి నప్పుడు, లైక్ ఒకే సేమ్ ప్లేస్ లో ఉన్నప్పుడు ఫ్రంట్ కి బ్యాక్ కి పంపించాలన్నప్పుడు ఆ బాక్సెస్ ని we can use this bring forward and send backward. ఓకే, అగైన్ మనము ఆ పర్టికులర్ రౌండెడ్ ని ఫ్రంట్ కి తీసుకురావాలన్నప్పుడు we can use it that. Now let me select that and bring front. Okay, click outside. Now you can see, okay, rounded one అనేది ఫ్రంట్ లో ఉంది. సో ఈ విధంగా యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ if you go to the format, సెలెక్షన్ పెయిన్ ఆల్రెడీ చూసాం మనం. ఓకే, లైక్ హైడ్ అండ్ షో చేసి మనము ఇంతకు ముందు బుక్ మార్క్ క్రియేట్ చేసాం కదా. ఓకే, బై దట్ we have seen. Okay, now next alignment. Okay, alignment we have it, like if you want to align this any particular visual or something, okay, shapes and all, okay,
if we click left alignment, see it's moving towards left. Okay, and if you want to like bottom, okay, distribute horizontally, distribute vertically, we can arrange it. Okay, okay, alignments only, just right, left, and all center alignment. Okay, if I click center alignment, see it is coming into center. Okay, and like for example, if you have like some 3 visuals or 2 or some, okay, select that 2 visuals, go to the format, and both and all like top alignment. Okay, align top. సో ఓకే, 2 విజువల్స్ కూడా ఒక ఆర్డర్ లో మనకి అలైన్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, ఈ విధంగా we can use that format options. Okay, so ఇంతటితో like ఈ total options like whatever we have in home page, insert, modeling, view, okay, almost we have covered. Okay, few options are pending, like when we discuss the DAX functions and all, and the server part, Power BI server is there, right? Okay, అది డిస్కస్ చేసినప్పుడు we'll cover that remaining options also. Okay, now we can start this transform data. Okay, transform data, we can call it as like Power Query editor. Okay, yeah, and we have one more option also, like a data source settings. Okay, before going to this transform data, we'll see this also. Okay, data source settings. Okay, let me click on that data source settings. Data source settings means like from which sources and all we have loaded the data. From different sources we have loaded the data, right? Okay, when we load from different data sources, okay, that details we can see it here. Okay, see we have loaded from the like a local system, C drive, MyDB, something folder names are there, right? That is okay. This is like second one is like SQL server. Okay, server details. Okay, how can we use this means, okay, change source. Okay, in the down option we have option called change source. Click on that change source. You can see the path, like from which folder we have loaded that Excel files. Okay, C drive, MyDB, this folder. How can we use this means, okay, for example, some files are you have loaded from your local system. Okay, that folder got changed. Okay, అంటే ఏదైనా మీరు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా లెట్ మీ, ఓకే, ఈ ఫోల్డర్ నుంచి మీరు ఫైల్ లోడ్ చేశారు. సేమ్ ఫైల్స్ ఏదైనా ఒక న్యూ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి వేరే ఫోల్డర్ కి మూవ్ చేశారు అనుకుందాం. బై దట్ టైం రిపోర్ట్ అనేది ఎర్రర్ వస్తుంది. అందుకే ఫైల్స్ అనేటివి చేంజ్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ కూడా మనం పాత్ అనేది అప్డేట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సింపుల్. ఇక్కడికి వెళ్ళండి, ఈ ఫోల్డర్ పైన క్లిక్ చేస్తే చూడండి ఈ పాత్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది కదా, పాత్ అనేది చూడొచ్చు. దాన్ని కాపీ చేసి అగైన్ సింపుల్ గా యూ కెన్ రీప్లేస్ ఇట్. ఓకే, వేర్ ఇస్ దాట్, యా, ఓకే, ఇక్కడ రీప్లేస్ చేయొచ్చు. లేదంటే సింపుల్ గా బ్రౌజ్ అనేసి బ్రౌజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఎక్కడైతే మనము ఆ ఫైల్స్ లోకల్ ఫైల్స్ ప్లేస్ చేసి ఉంటామో from there, okay, you can search it. Okay, from there, like you can copy paste it, or you can browse and select that particular location. Okay, here like always we are this one like Excel sheet only, so you can select Excel. If you have like any other format like text files, different PDF, that you can format also, you can select it. Okay, and you can export the data like in this database whatever we have loaded. No, from here also you can export from export to PBIDs. Okay, different formats. Main thing, this one, edit permissions. Okay, if you click on this edit permissions, normally we don't have any like username and password for this. Okay, we have not created. Okay, but in the real time, okay, when you load something from Salesforce, sorry, SQL Server, Salesforce, SharePoint, okay,
from different data sources, you will be having one username and password. For example, okay, you have loaded some files from this SQL server. For this SQL server, they'll be give you some username and password. Okay, once you join to some company, okay, they'll give you some username and password for this data source. Okay, and let's assume like you have another source also, like Salesforce. For the Salesforce, they'll give you some username and password. Okay, and SharePoint, for SharePoint also you have username and password. Okay, that if you select that, okay, let me select now. Okay, let me first, okay, select this. See, selected, SQL server selected, edit permissions. Now you can see, okay, edit credentials. Okay, edit credentials. See, Windows credential తో నేను లాగిన్ అయినాను యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఓకే, ఏదైనా మీకు సపరేట్ డేటాబేస్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది ఎంటర్ చేసి ఉంటారు. ఓకే, ఫస్ట్ టైం మీరు ఏదైనా ఒక టేబుల్స్ లోడ్ చేసేటప్పుడు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి స్టోర్ చేసి ఉంటారు. సో నెక్స్ట్ ఏదైనా రీఫ్రెష్ చేసినప్పుడు ఆ క్రెడెన్షియల్ ని యూజ్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ డేటాబేస్ నుంచి డేటా అనేది లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ సమ్ ఆఫ్ ది లైక్ కంపెనీస్ లైక్ 3 months వన్స్ అలాగా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, డేటాబేస్ క్రెడెన్షియల్స్ అనేవి చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఎప్పుడైతే చేంజ్ చేసినప్పుడు మనము ఈ పీబీఎక్స్ ఫైల్లో కూడా అప్డేట్ చేస్తుంటాం. అంటే సర్వర్ పార్ట్ లో సపరేట్, లైక్ సర్వర్ లో మీరు పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత సర్వర్ లో కూడా మనం క్రెడెన్షియల్స్ అనేవి అప్డేట్ చేస్తుంటాం. అది సర్వర్ పార్ట్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, బట్ ఇన్ సేమ్ పీబీఎక్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ పీబీఎక్స్ ఫైల్ వచ్చేసి ఈ రోజు వర్క్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం. ఓకే, ఈ రోజు సమ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చాము, లోడ్ చేసాము, రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, ఇంకా వర్క్ చేస్తున్నాం. ఈ పీబీఎక్స్ ఫైల్లో నేను రీఫ్రెష్ చేయాలి. ఓకే, టుమారో వచ్చేసి రీఫ్రెష్ చేసినప్పుడు నా క్రెడెన్షియల్స్ చేంజ్ అయినాయి. అప్పుడు ఈ ఈ డేటా సోర్స్ సెట్టింగ్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ సర్వర్ సెలెక్ట్ చేసి ఎడిట్ పర్మిషన్స్ క్లిక్ చేసి ఎడిట్ క్రెడెన్షియల్స్ తీసుకొని ఇక్కడ నేను అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఏదైనా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ నేను చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ చేంజెస్ చేస్తే నేను డేటా రిఫ్రెష్ చేసినా కూడా అప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, నార్మల్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్, అంటే మనము మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ ఉంటుంది కదా, అవుట్లుక్ కానీ టీమ్స్ కానీ యూజ్ చేసే సేమ్ మెయిల్ ఐడినే ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేసి లాగిన్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట. ఓకే, for like a SharePoint and all. For the SQL, okay, they'll give you separate username, password and all. Okay. Please go on mute. Yeah, so like when we have like multi sources, ఏదైనా మల్టిపుల్ డేటా సోర్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క పర్టికులర్ డేటా సోర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ డేటా సోర్స్ యొక్క క్రెడెన్షియల్స్ అనేటివి ఇక్కడ ఎడిట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, డిలీట్ కూడా చేయొచ్చు. క్లియర్ పర్మిషన్స్ అని క్లిక్ చేస్తే మనకి ఆ క్రెడెన్షియల్స్ ఏవైతే అప్డేట్ చేసి ఉంటే అవన్నీ డిలీట్ అయిపోతాయి. ఫ్రెష్ గా అగైన్ ఎడిట్ పర్మిషన్ చేసేసి మనము అప్డేట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, మెయిన్ గా ఇక్కడ క్రెడెన్షియల్స్ అప్డేట్ చేయడానికి, ఏదైనా సోర్స్ చేంజ్ చేయడానికి మనము యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, ఓకే, now we can start transform data, Power Query editor. Okay, okay, now we have option called transform data. Click on the transform. We click on this transform data. You can see separate window. Okay, we can see separate window. This we can call it as like Power Query editor. Okay,
In the Power Query Editor also same, we can see like options like home, transform, add column, view, tools, help. Okay, like this we have it. Like left side, like whatever tables we have loaded, no, that table names again we can see it here. Okay, tables అన్ని ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ కూడా మనం ఆ టేబుల్స్ అనేటివి చూడొచ్చు అనమాట. ఏమేమి టేబుల్స్ అయితే లోడ్ చేసినామో ఆ టేబుల్స్ అన్ని ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఓకే, రైట్ సైడ్ లో వచ్చేసి మనకి అప్లైడ్ స్టెప్స్, అంటే మనం ఏదైనా చేంజెస్ చేస్తే ఆ చేంజెస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ రికార్డ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, అదేంటని కూడా మనం ఫర్దర్ గా చూద్దాం. మెయిన్ గా మనకి ఈ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్ ది డేటా అండ్ వీ కెన్ అనలైజ్ ది డేటా హియర్. ఓకే, డేటా అనేది ఇక్కడ అనలైజ్ చేయొచ్చు, ప్లస్ డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ప్లీజ్ గో ఆన్ మీట్. ఓకే, yeah, see, mainly this transform Power Query Editor we can use for the data transformation. Data transformations means changing the data. ఓకే, ఫార్మాట్స్ చేంజ్ చేయడం అనమాట. ఓకే, మనకి ఏదైనా ఒక సమ్ ఆఫ్ ది టేబుల్స్ లోడ్ చేసిన తర్వాత యాజ్ ఇట్ ఈస్ డేటా ఎలా ఉందో అలాగే మనము యూజ్ చేసి విజువల్స్ క్రియేట్ చేయమన్నమాట. సమ్ ఆఫ్ ది చేంజెస్ అనేటివి చేంజెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అది ఎలాంటి చేంజెస్ అనేది మనం ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం. ఓకే, if you right click on it, okay, you can see we have lot of options. Okay, same options మనకి ఇక్కడ టాప్ లో కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారనమాట. విల్ సి స్టెప్ బై స్టెప్. Okay, if I do some changes, okay, report will get affected. Okay, if I remove something columns and all, okay, I'll do one thing. Okay, I'll duplicate this space sheet. Okay, I'll duplicate this table. Okay, in this table, okay, we'll see, we'll do some changes. Okay, now we have first option called like copy. Like if you want to copy this particular column, okay, I mean like if you want to analyze something about this column, just copy and you can paste it to the Excel. Okay, you can copy paste one particular column, and if you want to analyze this something, okay, like this, you can put filter and you can analyze it. Okay, because of that we'll use that option. And if we come to the next, remove. For example, I have loaded this table like orders fact table. I have loaded, but I have loaded from the SQL Server, but I don't want this column. Okay, for example, I have loaded some 100 columns. Let's assume like I have loaded some 50 columns. Okay, in this my table, in this table I have 50 columns in my table. Okay, but I don't want to use that. I don't want to use all the columns. I need only 10 columns out of 50 columns. Okay, by the time we can remove the columns whichever we will not use it. Okay, ఎందుకు అలా రిమూవ్ చేస్తామంటే సైజ్ అనేది మనకి ఏదైనా ఒక పీబీఎక్స్ ఫైల్ సైజ్ తగ్గించడానికి, అంటే డేటా అనేది లైక్ అన్యూజ్డ్ డేటా అనేది ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనకి రిపోర్ట్ అనేది స్లో అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో నార్మల్ గా మనము ఏదైనా ఒక టేబుల్ లోడ్ చేసిన తర్వాత ఒక పర్టికులర్ టేబుల్లో ఏ కాలమ్స్ అయితే మనం యూజ్ చేస్తామో ఆ కాలమ్స్ మాత్రమే మనము పెట్టుకునేసి రిమైనింగ్ కాలమ్స్ అన్ని కూడా మనం రిమూవ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, నౌ in our requirement, okay, I don't want to use this column. Okay, I want to remove this column. Okay, what I'll do, I'll remove this. Okay, okay, it's removed. Okay, again I'll come this side. I don't want to use, okay, this customer name. Okay, right click on it and remove. Okay, see, it's removed. Okay, ఈ విధంగా if you want to remove some columns, you can remove it. Okay,
and I have remove other columns and undi. Okay, if we select any one particular column, okay, now I want this ship mode and segment and customer ID. I have selected these 3 columns. Okay, I want only these 3 columns. Okay, remaining all the columns I want to remove it. Okay, then select that the 3 columns. Let me select that 3 columns, right click, remove other columns. Okay, if you use that this third option, see, all other columns got removed. Okay, all other columns got removed. Okay, now we are seeing only these 3 columns. Okay, see, you can observe in the right side, removed columns, the step recording. Okay, removed other columns, it's recording. Okay, మనం ఏదైతే చేంజెస్ చేస్తామో అవన్నీ చేంజెస్ కూడా మనకి ఇక్కడ స్టెప్స్ లో ఒక్కొక్క స్టెప్ గా మనకి రికార్డ్ అయ్యేసి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ I want to remove that step. Okay, ఇంతకు ముందు మనం ఒక స్టెప్ అప్లై చేసాం కదా, I want to remove that step, like removed all other columns, right? Okay, ఇక్కడ into mark ఉంది, you can observe it. Okay, just click on that into mark. See, the step got removed. Okay, ఈ విధంగా కాలమ్స్ అనేటివి మనకి ఏవైతే యూజ్ చేస్తామో యూజ్ చేసే కాలమ్స్ పెట్టుకునేసి రిమైనింగ్ అదర్ కాలమ్స్ అన్ని కూడా మనకి we can remove it by that option. Okay, now we have like product ID. Okay, here you can see product ID. Now the product ID I want to duplicate. Okay, okay, I'll click duplicate. See, product ID copy. ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ కాలం అనేది డూప్లికేట్ చేసి, అంటే ఒరిజినల్ కాలం పైన ఏదైనా ఆపరేషన్ చేయకుండా సంథింగ్, అంటే ఏదైనా సమ్ చేంజెస్ లైక్ స్ప్లిట్ చేయాలి. ఓకే, ఒరిజినల్ కాలం అనేది ఎఫెక్ట్ కాకుండా మనకి ఒక డూప్లికేట్ కాపీ చేసి ఈ కాపీలో ఏదైనా స్ప్లిట్ చేయాలనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, FUR-BO ఈ విధంగా ఉంది కదా. ఒరిజినల్ కాలం పైన మనం చేంజెస్ చేయకుండా ఈ డూప్లికేట్ కాపీ చేసి ఈ కాపీలో మనం ఏదైనా చేంజెస్ చేసుకోవడానికి ఈ విధంగా డూప్లికేట్ కాపీ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, దిస్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ లైక్ యాడ్ కాలమ్ ఎగ్జాంపుల్, యాడ్ కాలమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ సీ హియర్ FUR-BO. ఓకే, ఫస్ట్ 3 digits తర్వాత మనకి ఐఫన్ ఉంది, -LA సంథింగ్ నంబర్ ఉందన్నమాట. సో మై రిక్వైర్మెంట్ ఫస్ట్ 3 digits ఉంది కదా, I want to split that 3 digits. Okay, 3 digits. Okay, how can we do that? Okay, right click, add column for example, use this option. Okay, let me move it back. Okay, see, ఇక్కడ ఈ యాడ్ కాలమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఏదైనా నువ్వు ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఇచ్చినావంటే బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఈ ఎంటైర్ పర్టికులర్ కాలమ్ అనేది ఫిల్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ 3 digits అనేది నాకు స్ప్లిట్ కావాలి ఇక్కడ. ఓకే, ఐ విల్ టైప్ ఇట్. ఓకే, FUR and enter. You can observe it. Okay, click OK. See, the new column get created. In the new column we are having 3 digits only. Okay, FUR ఆఫ్ అని ఉంటే ఆఫ్, ఈ విధంగా మనకి స్ప్లిట్ కాలమ్ అనేది, సారీ స్ప్లిట్ కాలమ్ యూజ్ చేసి కూడా చేయొచ్చు, బట్ కాలమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, కాలమ్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మనము ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, నౌ
I'll create another one. Here now, I want this number, ending number. I want to keep it in separate column, this number. Okay. Now what I can do is I'll type that number here. 1001798. Okay. Enter. And example also, if you want to give multiple examples, enter and you can give it another example also. Okay. Here also you can type it 1000454. Okay. You can see, observe it here. Enter sample values to create a new column. Okay. Control plus enter to apply. Okay. Okay. And click OK. Why it's not coming? Yeah, it's not okay. Let me, I'll delete this column and we'll create freshly. We'll see it.